Echo, 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 echo. Now, it appears that opposition parties in several other African countries have lined up the 20th of March to launch anti-government protests over various issues. At least 4 countries, that's Kenya, South Africa, Nigeria, and Tunisia, will see protests in their respective capital cities against their governments. Is it sheer coincidence, or is this by design? Monday next week, all eyes will be on the Kenya's capital city, Nairobi, as Azimio leader and opposition chief Raila Odinga leads his supporters for mass demonstrations for what they are terming as the Grand March to State House. The action is in response to the government's failure to address their concerns within the 14 days ultimatum issued on February 22nd, which includes an increase in the cost of living and a demand that President William Ruto resigns. In South Africa and more so Pretoria, where Economic Freedom Fighters Party leader Julius Malema has planned a national shutdown in a bid to pressure President Cyril Ramaphosa to resign. Don't want to be told that we'll get land in 2030. We don't want to be told that we'll get jobs in 2030. We want jobs now. We are hungry now. We want to eat now. In Nigeria, focus will be in Abuja, which is the capital city, where Nigerian presidential candidate Atiku Abubakar is expected to lead supporters in a peaceful protest over the Electoral Commission's handling of last month's disputed vote, which the commission says was won by the ruling party candidate Bola Tinubu. Tunisia, anti-government demonstrations are likely to take place in Tunis as the nation observes its Independence Day holiday. The protests are against the President Kais Said's dissolution of parliament and planned amendments to the constitution. Whether the demonstrations are happening as a coincidence or by design, then the ongoing trend should send a warning shot to the African regimes that lazima tufanye maandamano Tanzania wenzangu. Ewe Mungu wangu, mimi nakwambia kama nabii, Wakenya hawataki chakula, wanataka maombi. Hebu nisikize Mungu. Mimi ni hasira niko nayo, juu sijakunywa leo. Lazima nipige watu mangumi kadhaa. Akijei, napenda yu president ya jirani ni Ruto. I can tell you for free, mimi as Kaluma, homosexuality is causing poverty in Kenya. It is cantankerous and inconceivable that you call me a lady. I am a goddess of the highest intellectual mind and build. Aki in the future, tachifunza kunyamaza ya. Monday the 20th is a working day. There's a procedure of how public holidays are declared, and it is determined legally as to who can do it, and public holidays are then gazetted. What law is somebody using somewhere? This is what we have been trying to say. You cannot be walking around telling people you want somebody to observe the rule of law, and you yourself are so blatantly breaking the rule of law and giving a fictitious declaration which has no basis and has no legal notice. Isn't this impunity? This is impunity. Let us build a nation that is anchored on the rule of law. And there's a procedure. So what are you going to do to the businesses that will lose income on that day? What are you going to do to the employees who may be forced to lose their jobs because you have obstructed them from going to work? Will you take over their household responsibilities? Hii porojo tuachane nayo.
Na mimi na Weta na hata na president tulisema tumebeba huu mzigo sisi wenyewe for a long time. Huu mzigo ni mzito. Tulisema hivyo. Tusibebe mzigo ambao leo unatuambia ati utapanga maandamano ya amani. Tunangojea hii maandamano ya amani tuone kutoka kwa huyu jamaa ambaye hajawahi kupanga hata siku moja maandamano ya amani. Maandamano yote amepanga kwa miaka 40 ni ya fujo. Watu wanaharibiwa mali yao, watu wanapoteza biashara zao, damu inamwagika. Anatuambia ati amebadilika leo, ati atapanga mambo ati maandamano ya amani. Mimi sina shida kama rais apange mambo ya maandamano ya amani, lakini mimi nataka nimpatie ushauri. Aketi chini na polisi wakubaliane hiyo maandamano itakuwa ya amani kwa njia gani. Asije akaharibu mali ya watu, asije akaharibu amani Kenya, asije akamwaga damu tena vile amezoea, kwa sababu we are shortly going to tell him enough is enough. You cannot continue for 50 years to blackmail the nation. Hivi. Wacheni niseme hivi. Nikimalizia. Watu wangu wa Nairobi. Watu wangu wa Nairobi. Si mnajua nawapenda. Mimi nawaomba hivi. Tuwe na utulivu. Watu wangu wa Nairobi. Kuna njaa ya Mluya tofauti na ya Mkikuyu. Hapa kuna unga ya Wakamba tofauti na ya Wakisii. Ile maharagwe mama ameleta ya Wakalenjini tofauti na ya Wakamba. Si shida zetu ni sawa. Nairobi kabila ni mbili, tajiri na maskini. Msiwache tajiri aje kuwagawanyisha kwa msingi ya kikabila. Sawa sawa. Msikubali, na watoto wetu tusikubali waumie. Mimi nasikia uchungu sana. Hata mkiona vile nasema, mulisikia juzi vile nilisema, ni kwa sababu ya kufikiria watu wangu wa Nairobi. Sasa ile kuna maneno watu wa Nairobi ndio huumia. Watu ambao wanakufa ni Nairobi. Biashara ambazo zinachomwa ni Nairobi. Na najua, kwa sababu najua Mungu yuko. Na najua rais wetu ako na roho kubwa. Najua kutakuwa na suluhisho. Kutakuwa na usalama. Tumesema hakuna tone la damu itamwagika kwa sababu ya siasa tena Kenya hii. And we meant it. And we meant it. Sawa sawa? Hatuwezi kubali mambo kama hayo. Tufanye kazi, tuishi pamoja, tupendane na tutaenda mbele. Mavijana, si mko tayari kupiga job? Ama ni maandamano mnataka? Si ni job? Nikiwapatia mtapiga job? At least una kitu kwa mfuko, unaingia kwa nyumba, kuna kanyama, kitunguu, si ndio hiyo? Nawapenda sana na Walombotov. Tuendelee pamoja. Viongozi wazuri hawaongei pepe. Hiyo ndio maana Kibaki hakuongea. Lakini nani amefanya kazi kama Kibaki? Hata Kibaki ukiongea anakuambia domo. Acha kupiga domo. Wewe fanya kazi, acha kuwa bure wewe. Ongea wewe. Ambia huyu alete gari yangu, huyo hana akili. Lakini ukisikia politician hakuna maendeleo, mtamaliza na hiyo. Every administrator is always quiet.